À mes côtés ce matin, Yves Stein, product manager du groupe Fitech, de Fitech Allemagne. Et je ne me suis pas présenté pour ceux qui ou celles qui ne me connaissent pas. Je suis Denis Chilardin, je suis le directeur commercial de Fitech France. Alors, En quelques mots, cet agenda que nous allons suivre ce matin, donc je vais rapidement faire une introduction et vous présenter, en quelques mots l'offre Fitech. Puis j'aborderai un aspect lié à tout ce qui est, législatif, lié à la cybersécurité et ce que propose et ce que souhaite désormais et ce qu'a mis en place, l'Union européenne. Et ensuite, Yves vous présentera, l'ensemble des dispositions qu'on peut mettre en œuvre pour répondre à ces attentes et l'ensemble de ce que Fitech vous propose en accompagnement. Bon, Fitech, pour ceux ou celles qui ne nous connaissent pas, nous sommes, ce qu'on appelle un maker. Nous existons depuis 1986. Notre siège, notre R&D, notre production sont situés en Allemagne, à Mayence, et on va accompagner, cette maison mère, avec, nos 3 autres filiales, et ainsi que Fitech France. Nous avons fini l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 98 millions d'euros. Et nous exposons plus de 37 ans de profitabilité, sans dette, et avec, étant indépendant au niveau de notre structure capitalistique. Fitech, ce sont près de 450 employés avec, une majorité d'ingénieurs et techniciens, une R&D forte, les équipes pour répondre à la fabrication et la production de systèmes on module, et puis, toute notre offre, et nos équipes support. Notre offre de système module se décline avec 3 partenaires fournisseurs de processeurs qui sont respectivement NXP, TI et ST. Ce n'est pas l'objet de cet échange ce matin. Vous pouvez me recontacter pour avoir plus de détails sur, nos produits SOM. Ce qu'il faut bien sûr retenir, ce sont des cœurs calculateurs qui vont permettre de s'intégrer dans vos projets ou vos produits pour fournir toutes les fonctions qui sont attendues, d'un cœur calculateur à base de processeur ARM et équipé de ses composants vitaux, que ce soit, mémoire, stockage avec de l'IMMC, entrée-sortie et bien sûr stratégie de sécurité ou de cybersécurité. Ces produits sont animés par, un système Linux que nous proposons dans la distribution Yocto en standard. Ce petit tableau ou cette matrice, hein, récapitule l'ensemble de nos compétences et de nos propositions, depuis les produits standards système module, les cartes qui vont permettre de les recevoir et de servir de kit de développement, notre offre de produits, système d'exploitation, les kits de développement et enfin une offre dans le domaine de l'imagerie embarquée. Je pourrais vous détailler à l'occasion, l'ensemble de l'offre, qui va être complétée par une offre de service, du support, notre capacité de production puisque nous produisons nos produits en Allemagne, hein, et puis, bien sûr, toute la partie, continuité projet, suivi de nos produits, aussi bien en termes de logistique et d'approvisionnement que de cycle de vie. L'offre de cybersécurité et le volet lié à la cybersécurité et à la sécurité étant porté aussi bien par nos produits en standard qu'une offre de service, et bien sûr l'aspect pérennité et gestion de cycle de vie. Je vais, désormais, aborder en quelques mots l'aspect légal, hein, l'aspect législatif qui est associé à ce qui se passe au niveau cybersécurité. Aujourd'hui, la Commission européenne a commencé des travaux en 2017 qui sont réaffirmés en 2019 et qui sont désormais, actés, puisqu'il y a il y a eu le Cybersecurity Resilience Act, qui est le dogme, enfin du moins la démarche qu'a choisi la Commission européenne pour, protéger, sa population et tous l'usage des équipements, qu'on appelle TIC, hein, informatiques, a mis en place ce Cyber Resilience Act. Donc aujourd'hui, c'est, 3 types de périmètres qui vont être adressés par ce Cyber Resilience Act. Un périmètre, qui concerne les objets IT, OT
donc IoT, qui vont être connectés à un réseau. Donc ça concerne toutes les sociétés, hein, qui sont jusqu'à des compagnies intermédiaires de plus de 50 employés jusqu'à 250 et qui vont faire jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui vont être concernés par la mise en place de ce Cyber Resilience Act. Hem, les équipements radio Equipment Directive qui vont concerner tous les périphériques qui conso et qui périphériques qui sont fabriqués et qui intègrent des fonctions réseau, de la certification de la sécu de du stockage de données personnelles et de données privées, heu, qui intègrent des aspects liés à tous les accès et en particulier Secure Boot et l'authentification. Donc, on est aujourd'hui sur un périmètre de produits qui sont concernés par ces 2 thématiques. Et donc, en regard de ces différents produits, bah, il y a des mises en place du Cyber Resilience Act qui vont concerner les produits. Donc, les NIS2 que j'ai cités au départ, ça sera en octobre 2024. Les RAID, ça sera en août 2025. Et ensuite, on va avoir une généralisation de ces produits pour tout ce qui est produit digital, avec en finale l'aspect lié tout ce qui est machine. Donc les objectifs du Cyber Resilience Act, ils sont de différents ordres. D'abord de protéger contre des attaques cyber et tout ce qui est ransomware, donc virus, hein. Deuxième volet, bah, avoir des guidelines ou des règles pour décliner cette cybersécurité de manière à ce que le marché soit protégé aussi bien par rapport aux produits électroniques qu'aux produits électroniques et logiciels. La nécessité d'impliquer et de définir comment chaque pays de l'Union européenne va décliner ces recommandations. La déclinaison pour les fabricants, pour les importateurs et les distributeurs de produits électroniques pour répondre à ce Cyber Resilience Act. La nécessité de prendre en compte le cycle de vie des produits et de définir un mode de bonne pratique pour suivre tout au long du cycle de vie du produit le comportement vis-à-vis de la cybersécurité, l'harmonisation des standards qu'il sera nécessaire de suivre, et puis la nécessité de définir des niveaux de risque en fonction des typologies de produits, et puis une surveillance du marché. Donc c'est tout ce qui est regroupé et ce que regroupe le Cyber Resilience Act. Je vous communiquerai dans le retour du chat et puis dans le chat du webinaire, un lien vers le Cyber Resilience Act en français. C'est un document de 55 pages, et puis d'autres liens utiles qui vont qui vont illustrer ma présentation. Quels sont les produits qui sont affectés? Donc d'abord, tout ce qui est tout produit qui va être en connexion avec des périphériques ou un réseau, des produits électroniques qui peuvent être disponibles sur le marché indépendamment. Ça peut être le cas de produits grand public type produits Hi-Fi ou des jouets électroniques. Et puis des produits logiciels qui peuvent être aussi proposés indépendamment. Et donc, on regroupe ces 3 typologies de produits dans tout ce qu'on appelle produits avec des éléments digitales. Ne sont pas couverts par le Cyber Resilience Act tout ce qui est pièces détachées, tout ce qui est produits liés à de la sécurité nationale ou au marché de la défense, et puis des projets non commerciaux, donc des projets académiques, hein, en particulier, et puis également tout ce qui est services, euh, à part tout ce qui est traitement en remote processing, donc en process distant. On a aussi et ne sont pas couverts par le Cyber Resilience Act tout ce qui est produits spécifiques liés à des marchés contraints, en particulier les marchés automobiles, les marchés médicaux, tout ce qui est lié à l'in vitro, l'aéronautique. Donc en quelque sorte tous les domaines où il y a déjà une certification qui intègre
des volets liés à la cybersécurité. Petite parenthèse sur l'open source, heu, on peut se poser la question: «Est-ce qu'il est couvert ou pas?» Heu, bah, de l'open source est pas couvert parce que, aujourd'hui, on est sur un environnement qui est redistribué, qui est repartagé dans la communauté, d'une communauté de distribution typiquement open source et à ce titre-là, il y a une ouverture qui fait qu'il y a pas de prise en compte au niveau du Cyber Resilience Act à l'instant T. Il n'est pas exclu qu'à moyen terme, cela puisse être intégré. Pardon. Heu Qu'est-ce qu'il est nécessaire de prendre en compte lorsqu'on est fabricant d'un produit et qu'on doit se mettre en conformité par rapport au Cyber Resilience Act? Donc, la prise en compte doit s'intégrer à différentes étapes de développement du produit. D'abord dans la phase de design et de développement du produit. Donc, c'est couvert par le Cyber Resilience Act avec, selon les différentes rubriques qu'on vous a citées et que vous pourrez retrouver, qui définissent ce qu'il est nécessaire de prendre en compte par rapport au type de produit, quelles sont les vulnérabilités à prendre en compte, quel type de vulnérabilité et puis enfin, tout ce qu'il est nécessaire de véhiculer ou de justifier, au niveau du produit en termes de justification technique, d'éléments techniques qui vont permettre de couvrir et de répondre au Cyber Resilience Act. Ensuite, il y a un volet lié à la conformité du produit, à la certification du produit. Donc, quelque part, le Cyber Resilience Act sera induit dans le marquage CE, puisque quelque part, ça décline de normes européennes. Ensuite, dans la phase de le produit étant finalisé, dans la phase de maintenance, il y a des prises en compte il y a des démarches à prendre en compte qui concernent tout ce qui est, gestion des vulnérabilités et à ce titre-là, il y a tout un process, une démarche à avoir pour prendre en compte les vulnérabilités et pouvoir les intégrer, des protections ou par rapport à ces vulnérabilités dans le cycle de vie du produit. Avec une nécessité dans le cadre du cycle de vie de produit de faire du reporting à l'organisme européen de gestion du cyber Resilience Act, l'ENISA, dans des délais assez courts puisqu'on parle de 24 heures. Donc il y a tout un volet de suivi du produit qui est non négligeable. Les 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 prérequis essentiels ou les spécificités essentielles qu'il va falloir prendre en compte, c'est une sécurité par défaut. Le produit, va devoir être déployé lors de sa mise sur le marché ou son lancement sur le marché, sans avoir bien sûr d'intégrer des vulnérabilités. Il va avoir un niveau de sécurité qui doit être, en conformité à son usage et aux risques associés à l'usage de ce produit. Donc on ne demandera pas le même niveau de sécurité en fonction des typologies de produits. Il doit présenter une un une certaine protection par rapport à ces angles d'attaque éventuels. Il doit aussi prendre en compte un mécanisme pour pouvoir prendre en compte des mises à jour de sécurité et puis bien sûr, il est nécessaire de tracer ce qui se passe au niveau de la sécurité du produit et donc d'être à même de fournir, un log, une traçabilité de ce qui se passe par rapport à la sécurité des produits. Donc ça prend en compte, quelque part, il faut faire une correspondance entre ces attentes-là et ce que va offrir le produit, aussi bien au niveau entrée-sortie, accès type mise à jour, JTAG, debug serial, l'accès à une clé USB, ce genre de choses sont à prendre en compte en fonction du niveau de sécurité du produit. Comment prendre en compte les vulnérabilités? Quelque part, il est nécessaire d'avoir accès aux documents ou aux informations par rapport aux vulnérabilités qui apparaissent. Il est nécessaire d'avoir la liste des dépendances par rapport à ces vulnérabilités, prioriser les vulnérabilités par rapport aux risques qu'elles peuvent engendrer vis-à-vis du produit, avoir la capacité de patcher le logiciel pour prendre les corrections ou les correctifs liés à ces vulnérabilités, avoir la possibilité de tester le produit par rapport à son fonctionnement
et par rapport à son niveau de fonctionnement qui est confirmé, ou enfin qui est maintenu vis-à-vis des vulnérabilités, informer les clients par rapport à un risque potentiel, et puis être capable de déployer le produit corrigé ou qui a été corrigé par rapport aux vulnérabilités sur le marché. Bien sûr, mettre en place les patchs pour pouvoir faire ce déploiement, et ce, sans délai. Quelles sont les différentes catégories de produits, ou comment mon produit va s'inscrire dans les différentes catégories que couvre le Cyber Resilience Act? Aujourd'hui, on peut considérer que 90% des produits vont être dans une catégorie qu'on peut nommer par défaut, qui est porté par une certification propre par le bureau d'études ou la société. Donc, c'est la société elle-même qui développe le produit qui va porter cette certification, qui va s'auto-certifier. Donc, les exemples types, c'est tout ce qui est produit de d'édition, de traitement de texte, d'outils d'enregistrement ou de smart speaker, des produits matériels type disque dur, jeux, etc. Donc, c'est quand même la majorité des produits. Et puis, 10% des produits vont être dans 3 catégories, ce qu'on appelle Critical Class 1, Critical Class 2 et Highly Critical. Donc, les Critical Class 1, ça va être la majorité des produits de ces 10% restants. Euh, on va retrouver du software critique, du contrôle industriel, éventuellement d'autres critères. C'est des produits qui vont mettre en œuvre une navigation web, une gestion de mots de passe, un VPN, un usage d'un microcontrôleur qui est par exemple en charge de la sécurité, un operating system. Les produits Critical Class 2, ils vont être sur une nécessité là, de certification par un tiers, et donc on va retrouver des produits qui mettent en œuvre soit du tamper résistance microcontrôleur. Typiquement, une RTC externe, ça ne va pas être ce genre de situation, mais ça peut être typiquement un TPM. La mise en œuvre d'un hyperviseur, la mise en œuvre, la possibilité d'utiliser une application qui s'exécute en mode container, des firewalls ou de la protection d'intrusion. Et puis enfin, les produits dits highly critical, là, on est sur la certification nécessaire. On intègre quelque part tout ce qui est lié aux opérateurs d'intérêt vitaux, et on fait appel à un organisme tiers, en France, ça sera l'ANSSI, qui va certifier le produit avec des méthodes qui sont encore en train de se définir, mais comme les critères communs. Donc, on est sur des produits qui vont faire de la mesure, en particulier dans la gestion d'énergie, qui vont mettre en œuvre de la certification par carte à puce, des secure elements, tout ce genre de choses. Dernier volet, le calendrier. Donc là, on a une proposition du Cyber Resilience Act qui a été effective en septembre 2022. Le Cyber Resilience Act vient d'être approuvé par le Parlement le 12 mars dernier par 517 voix pour, 12 voix contre et 78 abstentions. Et puis désormais, le calendrier va se mettre en place avec la publication des différents standards, leur déclinaison dans les différents pays de l'Union européenne. Donc, on est sur un calendrier à plus 18, plus 21 et plus 36 mois en fonction des différentes mises en place. On voit que l'information quant aux vulnérabilités va apparaître dans 21 mois. Donc, les recommandations qu'on peut en déduire par rapport à un projet ou un système, c'est-à-dire prendre en compte lors du développement d'un mécanisme pour gérer les vulnérabilités, prendre en compte un mécanisme de construction de l'environnement du produit, une infrastructure de clés publiques, des images signées et des possibilités de faire des mises à jour signées, et puis derrière un mécanisme de production pour prendre en compte ces éléments-là à la production, créer une certification client du produit, et puis enregistrement du périphérique. Je vais rapidement faire la transition vers Yves par rapport à notre positionnement, qui reste bien de vous accompagner dans cette démarche sur ces différents aspects, et donc qui peut, pour vous, qui allez retenir une solution somme, cœur calculateur plus logiciel, permettre d'avoir un partenaire qui vous répond également sur cet aspect cybersécurité. Yves, je te
I give you the link. The screen, yes. Okay. So, first of all, thank you, Dennis, for this great introduction. Unfortunately, my French is not good enough to do this presentation in French, so I will do it in English. I hope it's understandable for you. I will try to speak clearly and slow. Um, yes, so Dennis has already started to talk about the requirements that the Cyber Resilience Act will apply to our new embedded products. And yes, FITEC has already thought of solutions for making the use of our system on modules even easier for you and faster and less headache when it comes to fulfilling the security requirements that might apply to your product. So we have a distribution called Finox. This is a whole system of security components that are typically used when making an embedded system secure. And yeah, we call it Finox. What it's trying to do is help the customers to protect their know-how. For example, the applications, the algorithms that you have maybe developed, but also your information about your hardware, secure hardware devices, how they have been designed so that they cannot be reinvented, and of course, licenses that you might have. But also it will help you to comply with legal compliance. So legal requirements, like for example, the CRA, and it will protect your, help you protect your devices from misuse. For example, when they are connected to a cloud, they will be, yes, somehow visible in the internet, and you will require the right kind of networking security, for example. Um, and also it will help you to secure the data that you are sending through the internet, which might be critical data like, yes, money worth data, payment transaction information and things like that, but also maybe from certain infrastructure information that you do not want to share with everyone in the whole wild web. So this is what Finox will help you to cope with. Um, our main strategy is to focus on the Linux BSP as a solution. Most of our customers use Linux in their operating system, and we think it's a good way to secure a system. There are regular software updates that fix security holes, and if you have a secure and robust development approach to update your system, this is, yes, it's a good way to cope with attacks and react quickly, which the Cyber Resilience Act requires you to do. The Cyber Resilience Act says in an applicable time, to react in an applicable time, which means that you have to be prepared for a situation. Back in 2016, for example, there was an attack called Mirai botnet, which actually captured routers from the Deutsche Telekom, from the German telecom system, and they were not secured well. And so they were hijacked and they were used to attack servers by mass attacks by just pinging the servers all the time and then breaking the server, making it go down. And this caused a lot of, yes, financial problems because the servers were not reachable and therefore the services were not available. So Deutsche Telekom was able to update their routers really quickly and fix the problem. So fortunately, they were able to fix this. And this is what Linux will help you to do as well. So what we recommend is to use up-to-date kernel versions, which reduces the overall risk. And
if you always have an up-to-date kernel for your system already prepared, you're very fast when fixing a problem. There are existing mechanisms that are being maintained by Linux to maintain the security of a system. There are really good tools like kernel self-protection system. And then there's access control systems like AppArmor or Cell Linux and Landlock. But there's also good firewalls available. There's an IPI support for secure hardware, the TCG, and yes, also the umbrella system, making sure that resources are restricted to access from networks, and also other restrictions within the systems are taking care of this. So these tools are continuously maintained by the Linux community, and there's many more. These are just examples. So our strategy is that we start off typically with a vendor BSP. The vendor BSPs are typically released like 2 times a year, if you look at TI or NXP. And in parallel, the vendor is also working on bringing their processor into mainline support, so that mainline will be able to support this product. But in the beginning, there's mainly just vendor support and a lot of features there for this processor supported in the vendor BSP. Not so much in the mainline in the beginning. So the features are starting to come up in mainline as the product is already established in the market. Then many people are starting to work on implementing features for this processor in addition to the vendor. And we are also committing our system on modules into mainline to be part of this commitment process. And at some point, the feature set of mainline is big enough to make a sane switch to mainline, and then offer, maybe in addition to the vendor BSP, a mainline. So the biggest advantage is that the vendor only updates the system 2 times a year. It's typically an LTS kernel and an LTS Yocto version, but it's only 2 times a year. And this kind of conflicts with the requirements from the CRA, where it says you have to react quickly. You cannot wait a half a year or even 2 months for updating your systems when they are causing troubles in the internet, or when you're losing, your data maybe. So with vendor BSP, the only solution you have is backporting security fixes to the older kernel version that you have from the vendor, in comparison to mainline, where you have a nightly build, if you like, right away with the most recent fixes. And in addition, you also have a long-term support for your product, even beyond maybe the vendor supporting Linux for the product. So you're always safe with mainline, because they will continue to support your product within the mainline. Phytech has a typical release strategy for new products, which are still in the growth phase, where yes, new projects are being created. We think that our customers need the latest and greatest release at least once every year, or every 2 times a year. And we make sure that we always provide in Yocto LTS and LTS kernel with these releases. When the product goes into a decline phase, where existing products are mainly maintained, we don't need such an up-to-date Linux anymore. Then we have a 2-year cycle, also always with Yocto LTS and LTS kernel. In addition to that, we always provide minor releases with LTS updates to provide security fixes when they are needed. On top of that, we also have an offering where we can offer nightly builds. I will show this in a second. In general, our distribution is called Securify distro.
This distribution is actually consisting of course, the hardware support, the board support drivers, the operating system itself, with the middleware components, and a very big part is the security features. And we prepare these security features according to the processor that you are purchasing on our SOM. So every processor vendor has a different mechanism to secure the system and to implement secure boot and so on. So we make sure that these mechanisms work and they are prepared. We make small scripts to make it easy to configure these systems, and we have a documentation that will explain exactly how to use this and also explain best practices when wanting to secure your embedded device. So we take care of the public key infrastructure being prepared, like a keychain and things like that. Secure boot is also predefined and only needs to be a final setup. For example, for signing the compiled operating system, we have mechanisms there to even do this after the compile. Then we have mechanisms to create secure storage on the device. We have a predefined network protection, access privileges, and we can also help with hardening the system. And for the customer, it's then easy to use this, make a final configuration that secures the operating system and put the application on top, maybe with a user interface and the applicable services that are required for the application. That's if you have created your operating system and now you secured it with secure boot and so on, then you have a snapshot for now. But of course, if you want to be sure that also in the future your system will be secure when it's out in the field, you will need some more components to ensure this. Yes, for example, you need software lifecycle management to be able to always have an updated version of your operating system available when you need it. Then you need CVE analysis to analyze your in the field operating system if it has any vulnerabilities that are already known. In order to be able to react when you see, okay, there is a vulnerability for the current version that's in the field, then I need to react now, and this can be the trigger. So what you want to do is continuous scanning of your operating system source code when you to see these vulnerabilities coming up. And then, of course, when you have the trigger to update and you have the up-to-date operating system, you will need some sort of device management and update mechanism to update your system, even if it's remotely or maybe locally, but you still have to create this update and put it onto the device in order to fix the vulnerability. And to make sure that only you can update the system, you need some sort of provisioning with certificates and keys to ensure that the system stays secure when accessed. An additional, so what we, as I already mentioned, what we offer is also for your Linux maintenance software lifecycle management offering. This consists of, yes, taking your hardware into our test farm and continuously testing the operating system and updating it with the latest LTS releases that come from mainline. With this, you can take the technology lead because you always have an up-to-date system. So when you are in your development phase of your product, you can actually, yes, use the newest features of the Linux kernel, which might come in handy. But also it helps you to keep your system secure when your product is already in the field and to maintain the security of your device and fix vulnerabilities and bugs. And yes, so it makes it easy and safe for you to update your system because it's a pre-tested operating system. It's completely for your product, for your hardware.
We provide nightly builds, and we do LTS nightly builds, and we provide fully releases, and they are completely functionally tested. Typically memories and processor features, hardware interfaces, and selected middleware components are fully tested according to your requirements. So here's a little in-depth explanation of how it works. So you see here these columns, they resemble, for example, the Linux mainline, where continuously mainline is working on the newest Linux version. This is, for example, the latest master version. And in some times, the Linux community defines the LTS releases here and here, for example. And what FiTech does is we take these LTS releases and we create a FiTech BSP release with these LTS releases from mainline. And we test them for our boards, and then we provide them to our customers. In addition, the mainline also does continuous LTS updates, just fixing vulnerabilities and bugs, not changing any functionality, and therefore reducing the risk of making changes that will break existing software that's running on top of the operating system. So these are just minor changes fixing vulnerabilities and bugs. And we take these nightly builds that come from mainline, and we do the same as the big releases, compile it, test it for our boards, and make them available to our customers. And this can be seen online then, and can be monitored what newest version is available of these nightly builds. In addition, we can offer this system also with your hardware. So we can take your hardware and create a customer-specific BSP with exactly the configuration that you need, and also with the middleware components that you require. And we can define a test method together. We can use our standard tests that we already have and add additional test functionality to your device according to your requirements, and then provide a specific BSP that is already pre-tested for your hardware and your middleware components that your application might need. And you just take these releases whenever you need it, each night, for example, and you add your application, make a little bit of testing in addition with your application maybe, and then it's ready to deploy. So in case there's a vulnerability that you see with CVE monitoring, which is included here, then you can react fast and deploy a new operating system right away. So in parallel to the testing, we also do a CVE testing. So when you see that your application or your current deployed release has a vulnerability, you can compare it with the CVE testing result of the new version and see if the problem is solved, and then react fast and update. So this is the basic idea. This offering is offered quite at a good pricing. It's a one-time cost to integrate your hardware into our test farm. In addition, also implement customer-specific test routines. This is one cost for 9,000 euros per device, per platform. And in addition, we have a yearly cost of 18,000 euros. And these 18,000 euros also includes fixing anything that breaks when making a big update, like an LTS update, and something is not working. So there's a certain amount of hours included in this offering that will help us to fix any problems that occur when your hardware maybe not be working anymore due to changes to the mainline. Then we will take care of this up to a certain extent. If it's a huge problem, we will have to talk about additional costs, but in general, this amount of hours that we provide within this offering typically is enough to support the device throughout bigger LTS releases. And in addition, you will also get the nightly builds to react fast with your updates. The CVE analysis is you can purchase it just like it is, or you can put it in addition with this offering. So when you do CVE testing, it will be done in the regular
nightly build routines, and you will get a report that will show you which CVEs are currently actually yes relevant for the current release that you have in the field and for the current release that you have available from our nightly builds. And you can compare these. We scan the bootloader, the kernel, and the middleware components. There's a REST API available that can be used together with SLCM, our software lifecycle management. And this is how such a report looks like. You will get some recommendations, what should be done. Maybe you should update to a new version, and there the system is, the problem is fixed. And also there's some more details about the attack vector. For example, it's only through network. Then if you're not connected to a network, this might not be affecting you. And of course, we pre-filter the results only to the components that you're actually using in your Linux. Now we come to the update mechanism. So if you have your up-to-date operating system that we provide from our nightly builds, and you also have the knowledge about the CVEs that are the vulnerabilities that are affecting your device, then you want to update your device, and you need some sort of mechanism to update this, to do this. So what we have is the RAUC client. It's a piece of software within the bootloader of our operating system, and it's guaranteed to be always there with each release that we provide to you. And it's also pre-tested. And we manage, it helps you manage the software update process. It's implemented as a fail-safe system using A/B partitions. So you have two partitions. One is always the newest partition, and the other one is the older version of your release of the installed operating system. So if the new operating system is causing a problem, you can always switch back to the old version and then try to fix the problem and try the update again. Yes, so we can offer you bundles, update bundles, pre-certified, so that no other bundle can be installed. So these are, and they can be installed through Ethernet, through Wi-Fi, for example, but also locally through USB or SD card. You just yes, install or copy the bundle, the pre-signed bundle onto your USB device, and then the device will check if the bundle is signed by the right person. And if it's a valid bundle, then this will be installed onto your device automatically if you like. Or you can do it through Ethernet remotely. And yes, as I already mentioned, it's part of the Freitag Linux distribution, and it's pre-tested. It's actually developed by Pengutronics, an open source tool. And so you can use it as it is without any cost. In addition, we have the Hogbit server, which communicates with the devices that are running RAUC. And the Hogbit server is for updating the devices and managing and monitoring the update bundles for many devices. It shows the status of the update process and runs on a server locally or in the cloud. So this is typically how the communication works. So the Hogbit server and the device is here, and the device typically connects to the Hogbit server, and then the Hogbit server knows that the device is there. They authenticate each other using TLS certificates. And once this is established, the communication is then established between the devices. And if the Hogbit server has an update, it will provide this update image to the device. The device will install it and send back status information to the Hogbit server. This is a typical infrastructure. You have the server in the middle connected to the client's network. And on the other hand, you have a user interface. You connect to the server through HTML using a local station or so, and then you can manage the whole process. We provide a pre-configured version of in Docker with instructions of the update server.
and you can download it, and it's free of use. And it's pre-set up for connecting to devices. Can also be installed on cloud services, for example. Yes, our internal client is pre-tested. We also have workshops and consulting on how to use this, and lots of documentation. Just look online in our product download area. And yes, we can also provide keys and certificates for our products pre-installed when delivered from Fitech. There are alternatives to RAUC, the open source solution, which are hosted services. For example, Foundries and Mender, which we also support, and we can also set up the system to use these services. And yes, and then you can use these hosted services with a lot of features in addition, for example, a compile service and so on. In addition to being able to update your devices with the new software and monitor if you need to update, we also provide the service to create a secure connection to your device by inserting keys, and also by securing your device within our production. So when you order a product from us, we can insert device keys and certificates into the product, and also activate secure mechanisms like secure boot and so on for you, so you don't have to do it. We have a secure area within our production where access is restricted to only certified personnel, and they can make sure that your devices get the vulnerability, the keys and certificates pre-installed, and everything set up, and also deactivate features like JTAG and boot fuses, so that the device cannot be tampered with from outside by using debug interfaces or so on onto the device, with the device. We can also initialize secure storage components like TPMs and SE050, for example, as a secure element. We can activate secure boot, and we can also activate file encryption or a directory encryption on the device. We can create keys and secure and store those keys securely, and we can create certificates for the clients, and register devices to existing cloud services as you like. Yes, and all of this in our secure environment here in Germany in our production. So this is an overview of the whole offerings that I just explained to you. I just wanted to create a kind of an overview what you actually need. If you haven't had any contact with securing your device so far, then this can be a good orientation, what the requirements are, what the typical steps are that you need, and components. So like I said, you need the software lifecycle management to maintain an up-to-date operating system, the CVE checking to check for any vulnerabilities of your device, the initialization to insert client certificates. Of course, you can also do this by yourself. You do not need to use our service for this. To activate secure boot, for example, if you need it. And yes, the secure management and update of your device using update and device management platforms like our open source solution, but also RAUC and Mender, and the Securify distribution, the operating system with all the cool features prepared for you to use easily, and if you like, also support by our security experts. We have a team here at Fitech that has been working on security topics for the last 6 years or so, specializing in the technology that embedded devices typically use for securing the device. So I created a basic offering that's just supposed to show you
what the basic free offerings are that we already provide. We provide the update mechanism using the open source RAUC solution and the update server. And our distribution with all the cool features are free. And in addition, we typically talk to the customers when they have a project, and we already make suggestions on how to use the technology that's available for securing your device. This is a free offering that's always there when you purchase a system or module. Then we have the advanced that will just support you when you want to secure your device by yourself, but you need some additional support. So for example, we can provide the keys and certificates onto your device. When you order the device, we can install these and say like deactivate any secure mechanisms that you require or activate them. And we can help you with the update mechanisms, pre-install this onto your device, and also make sure that your server is running by helping you to set it up. And in addition, we can provide additional services, support you to secure your system and use all the security mechanisms that are available for free. And this is cost by hour then as a consulting. But this is all just the basic snapshot of getting your device secure. If you want to maintain your device, I've created this general offering where we can show you what all the components are that you need and get all the support from us in order to maintain your device over a long time, like the software maintenance, which is also included then, and the vulnerability checks with CVE are then in addition to the other packages, and this enables you to continuously maintain your device. And I created this package as an example, including the software lifecycle management for 18,000 euros a year, and maybe a hosted service from vendor, for example. I have an example calculation, and you end up with a hosted service for updating your devices for about 500 units per year. You have a one-time cost of 9,000 euros and 30,000 euros maintenance cost with all these components included, plus maybe customer-specific adaptations, some implementations that you need specific for your device. But you end up with 30,000 euros, around 30,000 euros per year, depending on the service that you're using here. This is just an example for 500 units. Yes, and I think this is a good offering because if you compare this to maybe, yes, creating the own infrastructure with test racks and someone maintaining the operating system and so on, I think you will need two men, two software developers, for example, and that is much more expensive than 30,000 euros yearly costs when having the maintenance done by Phytech for you. So yes, that's the whole part of our offering that's supposed to help you. I mean, this is an offering, but it can also, this webinar can also be just for you to get a clear picture of the components that you really need. When you want to make your system secure, you do not have to take our offerings. You can collect it all together by yourself and take care of these components by yourself, of course. But you can also individually select offerings from us, and we can specify whatever you need for you. If you only want the CVE checking, then you can order this from us and leave everything else to other solutions, or you can take the whole bundle. It's fully open, fully flexible. These offerings are just orientation for you. So yes, I think Thank you, Yves. that's Thank you the very part. much. Thank You're you, Yves. welcome. Bon, je vous propose, si vous en avez encore, de nous poser quelques questions. J'ai vu qu'à travers le chat, il n'y a pas encore eu de questions posées. Vous avez peut-être vu, je vous ai posté les différents liens vers le Cyber Resilience Act et puis bien sûr, comme l'a présenté Yves, la mise en œuvre de RAUC et Orbit, nous l'avions détaillé avec Christophe Parent en mai 2022, donc vous pouvez le retrouver à travers le webinaire dont je vous ai fait passer le lien. Y a-t-il des questions?
Pas de questions. De toute façon, vous pouvez, si vous avez besoin d'informations complémentaires, revenir vers nous par nos différents liens et, euh, et sites que je vous ai reprécisés sur la planche que vous voyez désormais. Les liens d'accès aux différents médias pour Fitech France, notre standard, la boîte info, la boîte sales, c'est bien sûr la boîte support. Et puis, on va vous diffuser un lien vers les planches de cette présentation. Donc, vous pourrez la télécharger et puis vous pourrez rejouer cette présentation sur notre site web dans la rubrique webinaire. Écoutez, merci pour votre attention et puis je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.